ajja kuvanga mu traditional leaders because Yobota anoonya Muteesa tayagala nadyo yali anoonya Muteesa bwamuyingirira mu byokube kakati nga bantu tebamanyi kyama kye nga bo lwaki avudde ku UPC line n'aleeta ki kuba aba UPC tebasanyukira kuleeta gundi bagamba omusajja abadde alemeseza independence ya Uganda ekyokubiri mukoze endagaano nti UPC yokka yejjanga okusimbawo ababaka mu Buganda kwega teri Muganda Paulo Mwagala aganirawo Obote naye namuwa obwemupya obuli nominated tetuli esimbako mu Buganda afe Abaganda kuba endagaano egamba kabaka yekka bwesimbawo abantu UPC yesimbawo nadyope bwe bali bagenda okugoba Kakonge n'apakira abantu mu mmotoka nti roleza mwanyi n'atwala abatali baddetegese Mbale ne bagoba Kakonge ne batekako ogulesi ibingira naye kirunde kive Jjinja mu kitabo kyagamba nti yasanga nadyope eruzira n'amugamba ebyo byonna bye wakolera Obote oyinamu kye wejjusa nadyope yali musajja mugezi yamugamba nti kirunda kive Jjinja politics yamugamba atya yamugamba nti there is no person who is tall enough to see the future. Correct. Anite si muwanvu kumanya byali biddako okwogera waliwo yagambira nga tulina amagye yali ndembagamba nti ekintu kyosobola okulo biri bibiri ennyanja bw'ogiyita kwongeeteese ogakwe natambuliranga ate bwe beefuukuse omusajja ali RDC w'emukono tugenda naye bwe tugenda naye n'agamba nti kakati ngenda okukola eno waliyo sente kangende nnimirira aliyo ekalangala bamujenze ogenda okudda nga ennyanja etabuse yagamba eno sobola kukolayo kuddayo ekintu ekyokubiri kyotasobola kutegeera ennyonyi toyinza kubeera mu nnyonyi noga nti egwa ne baleeta kyayi n'omunywa n'otambula n'ovaamu n'ogenda mu toilet n'olaba ennyonyi wano teziriiwo mu Asia omuli abantu abangi ennyonyi ebaamu abantu 350 eyina ne kabandole kuba amafuta ekozesa geegamu naye nga abantu beetise bebeeyongedde kakati tosobola kubeera mu nnyonyi n'esitula emigugu gyonna ne bagijijjuza olubaati ne muyingiramu abantu 300 n'esitukoga yegwetya toyinza kulaba abagole nga beekiisinga kubaga noga nti omwe agenda kutta munne so kakati ono omusajja akubulira n'akugamba nti nange baali bagala kukinteekamu nga balowooza nti ensi enkyaye kakati naone kyekimu kye babadde bamuleetera kyebagala okola anite kyekimu bagula aba opposition bagula baalu bakyoya no Anite at that time was not tall enough to see the future. I cannot blame her. Why did you use Anite at that time? Not into your push, not into your push. Watch on one joke and yet to move as a sugar married. You needed a person with the credibility. You needed the younger person to sing up Omwana. Kakati, there's no problem in Abana Bank. But Omwana Mutoya Jana Kugamba, Daddy Okola knew. Umula, the Goyaga on the King and the Muto, it affects you. Kati olwokuba this younger girl gwe afa mu Northern Uganda ewafami lwaki tumwebaze teyafukamira basajja mmwe obujozi bwammwe ono omwana abakulimira ne bibakwata Uganda Telecom ine emivuyo kankuwa ekyokola nti for me to their shock baneregamu to their shock they crack it a joke and laughed alone when they switched off my programs from airwave both media owners and listeners forced me back on air. The mafia was humiliated to the Tumwevas was humiliated to the bone marrow. Shamelessly, they hatched a new plan which was to convince me to work with them. This also looked stupid and it fell flat. They thought I was a pauper who could not survive without a government job. 3 years now. When the president appointed me as an advisor, Tumwevas declared that I should be thrown into a category of those who are not paid salaries. I took the intervention of Mujeno Muhos. Chola Bagambo Gwempagita, Kain Rugab, for me to get a salary. I almost smashed to Mweba's head when he wanted to meet me after the television show at any base. He was lucky that I was locked in a gaunt. Another stupid suggestion was that I should work on a new vision. What
What type of arrogance is this? Kabushenga declared me a madman. Later he wanted to employ a madman. Actually Kabushenga was rotating around his mukba mutebana bangabe bangana. Oyo tumwebaze Kalisa yanzigalira mbwe ajje tuwogere. Kalisa yanzigalira mutoyi. Nganje kimi mukube mutte. Kubanga nti bo olumalo kuonona ne bakomawo. The same kakati baga nti Anita is mad. Did you use a mad woman? Bagenda leasing efananyi mbumalaya mbwa yagala nnyo uvubuka mu kibuga. Ani atayagala bakazi. Mbwa afungula nnyo skati. Abagende wakikoje chimbo okunona lubala bali bameka. Viyago bamukolera baki. Sajja matawo. Mu Baganda twekya busiru kyonna. Ekinyomo, embwa, ekibe, amazige ekisasi, enkebuka. Enkebuka ogimanyi? Waliwo abedira omwana olupama ne badduka. Naye tewali yeddira mukazi oba musajja nga akabbiro nika oba nga akabbiro underpants ekyo tetukyeddira ne ssente. Kakati oba oyo omuwala teyalyenze ati mufumbo bamafya bagamba bajjeyo ebifaananyi bye mbabakubire abenzi bonna mbabakubire ejogo lyabwe bannoonya mbajo nalinja kubata mwenalinja batta naye nga baali tebamanyi nti ndi mugagga. No, ejogo lyabwe bammantirako baali bafu tetuliddamu. Kakati nkubulya mafiya weefugira omuntu tikati oyinza okusanga ng'oyo omuwala Anite abadde akola nabo nga be bamuleeta kati baabukanye kuba it seems okuga nti yagende Mauritius ki Anite naye muto passport nze sigenda kwembasa eggwanga lyonna. Omuzungu akuyita naddala first secretary kwembase abambega aleeta kakopo kakwawa ne munywa naye nga gwe byakugjeemu biyamba abeewawe kuba omuddukavu tamanyi intelligence. Toyinza kunzija wano nti waliwo ekibiina ekintwala. When I was in the State House omusajja yajja wano ne tusinkana mu gundi egibayitaani Serena twali ne Kanaabi n'atuga nti my mission is to identify brain Africans. We have identified you. Tujja kujja wano tukutwale ne famire yo oba oyina mukazi naye tumufunire omulimu ogende osome PhD. I told the man sisobola. What is the intention of those programs? Mumunfuniramu wa mumugenda kunfuniramu wa. I refused. Kati oyo mwana Harvard. I was talking to Harvard chi waliwo n'akalala akavubuka gundi simanyi kaani ako nako kajozi Harvard wafayo okola nnyo okola ki Harvard. Kati abo baba luwalinga into Harvard. It does not change my head. No. Kati oyo omuwala nti yasoseka ntagenda ko Mauritius nakkiriza nti yagenda ne passport ngeraga yagenda. Kati eyo gye yasanga balwanira ki bonna balina gwe minister wa investment bonna balina kati waliwo group yagala ekirekewo ekibbiremu sente capitalization sente za government baziteekemu bakibbe ate nga bebamu Gaddafi ekiteekamu sente ekintu ekyo kajina naye kiribeera mu kakiiko nga babayodde kajina yawa directive ayabereeta ng'agiwa bamera b'ovu staff bafunira yini ya UTL nga babasasulako obukadde 5 ewiiki. Kajina. Yes, Uganda revenue people, all the Uganda revenue staff had that line of UTL. Where did the money go? Gaddafi n'ateekamu sente ze nze nagenda okugulako ekizimbe kyabwe kiri kirina awo okukolokotawo awo ne baŋŋamba nti board tenaba kubeera fully constituted aba Gaddafi tebannajja ng'ekizimbe wekiri awo bakitunda neyakigula. All the data is available. Ojja kubalaba n'amadooko anaasikira mu 7 teyeetaaga kukola nguudo kuyola buyozi ne badduka buli twalabya amyuka Ssaabawoleza gavumenti ng'agamba Anite mulalu Anite yeetaaga twala butabika Anite simanyi agenda atanye n'eddole. When does she become a mad woman after helping you to do that role? How can you say that you maintain the two? If Museveni was seconded by a mad woman, the whole thing must be nullified. Singa tukizuula nga omulamuzi eyasala emisango yali mulalu giddibwamu
abasajja bali arrogant lukutana bali bakutta jjo lukutana bali bamutta mu 96 lukutana survived kuba emotoka teyagirimu yagamba okumulopa omulopa wa Katonda ne papa naye tosobola kusigaza kantu nakamu lukutana nze abadde mukwano gwange but when I saw somebody expressing arrogance nga muta there is no rise and rise and rise. Why do Africans don't understand? Omuzimu kyokuli kubaddugavu nti sente za Gaddafi bazikawatiddeyo amini yali mugezi yatwala Saudi Arabia sente za oyito joko bazikwatiddeyo sente za buli president. Africans continue stashing money in Swiss banks because they believe like a passenger, a plane passenger who doesn't believe it can die. No, I'm a realist. This regime very stronger than Idi Amin. Museveni ekibadde kimuyambye ensi bwe yagisanga nga batta abantu bakola ki abantu baka kasita tweba kakutulo emirembe ne bagana mu private sector yonna babye basi zibiddwa buli kamu konna abantu begira naye bakaera kusoma mawulire bye babbye. This will be an explosion. Chi baguze buli opposition leader baguze bantu. This will just explode ba All emisinde mu baduka olabe it will be worse. A hideous revolution is very dangerous. Chobora Museveni yali atuyambye why yagenda mu nsiko singa ya overthrowing a government kati nkubuli Sudan isirida mu kuterera bajja gande balise twabajjako olabata wajjako omuli bajja kujjanga mu gundi is a president bajja kujjanga mu katumba bala former president kama musimba mu kabuli yes naye omuntu gafutetegeera omuntu gavane bodira omusajja alwadde sirimu nga aweddeyo n'omuteeka ku lugirwa logibenda oyo kisirani kyebere tujja kubalaba wano nga badduka bali bamusibye ku kabangali bwati agikumira bamutereddeko n'amalagala ng'embuzi agikanka baddeko ng'embuzi ennume ate si wala is not far. Omanyi ebintu bibiri eryato bwe lyevundika mu nnyanja nga muwuga muwone n'olengera goonya toga nti egize ku lisichu mission naye weza kufufuna munyago oyinza kubeera ku nnyanja ng'odduse nolowooza nti oli ku lwazi naye ng'oli ku mugwa gwa nvubu ku mugongo gwa nvubu bano ababbye buli wamu bano ababbye ensi yonna ate tebakyalina maanyi gatugaana kwogera kuba ne Museveni naye yeetaaga buyambi kubakubira ddala ne mbakuba nnyo bannankabiro gye balaze ne babaleetanga what should Anite do now? Nkugamba wano nti balowooza money for medical treatment is sought from Nalwe's office. It was she and Nakalima who had the offer of a job at media center was also stupid. Having been a spokesperson of the president for 14 years. No, the media center. Can you offer Katumba Palatoni commander's job? No. Nakula mangu ninakudda wange. Toyinza kungamba media center tikisoboka. Toyinza kuntwala ku president's office nga tumwebaze ye minister in charge of the president nyayo. You are humiliating me to the bone marrow. No. Aiwe nabaganti kasosanga bus nga mulimu omutamivu. Wait for another bus. Oli musiramu ogenda muswala a man is shouting. Get in the process omwenge kukwako you enter mosque bagenti go tamidde walivira government abajozi mwe batali etajoka bantu kubanga ffe tufunye omukisa nakigamba jjo ne mbagamba nze ndi musanyufu nnyo lwansonga tubaddewo ne twogera abantu ne babiraba naye baganda bange mu kyalo baafa sirimu nga baliyita ddogo nze taata waffe yatuyitako ne muganda wange ng'agenda kufa naŋŋamba nti baŋŋambye mwabbe Tanzania ne tumugaa twagendayo ddi bebabaloga kubanga abantu baffe balowooza nti ddogo kakati tudde batugamba mirundi mulalu kati ono omwana mulalu kayikola mutamiivu we review Jennifer Musisi mutamiivu if I had 100 Musisis even the one you have resigned sigwa wamugoba ate yali afuna sente nyingi omuntu watuuka okulekerawo omulimu ogw'essente. Yes Musisi era nali mbagamba wano nti second point gye bakozesa extension of privileges. The second trick employed by the mafia is to give a person some privileges in the form of either a vehicle which you must return once you are dumped. For example, Charles Peter Mayiga, your Katikkiro,
who used to criticize Museveni's long presidential feat. He at one time wondered how a person could be escorted by soldiers. Just a former, has been enjoying the same privileges, courtesy of the same government. He wants to criticize. This means that if he is confronted with the situation that forces him to lose such privileges, he would accept to be humiliated in order to retain his current status, and not be surprised if he accepts to join the central government. Yes. Kati Mayiga yavumanga nga yebuuza president abeera atya n'oluseregende nga bamwagala kabaka akuumibwa mafumu naye era ekitegeeza saazi ntasobola okukkiriza kumuggyako basirikale abo wakiri akozesebwa ba mafia naye nga tebabamuggyeko naye nkugamba wano nti in Africa business deals depend on one's closeness to government. Take for example the late former Vice President Dr. Sam Kiseka. He owned the best modern farm in Uganda. However, immediately after he was sacked from government, his modern farm vanished, and what remains is the grave. Dr. Kiseka's widow was saved from starving to death by President Museveni, who brought her back to Uganda from USA. Her relative, who was living with her in USA, was arrested by police for illegal stay, leaving the old woman in the house and spending on handouts from generous neighbors. As for Dr. Samson Kiseka, had to sell his hospital to government in order to survive. His successor, Dr. Special Zakazibu, also suffered a big blow when she was shown the exit. Before falling from grace to grass, Special was a very good-looking woman with big rolling eyes. Her success in modern farming hit headlines with the publication labeling her as a celebrated farmer. Sipe, short for Specials, had a flourishing banana plantation as well as a piggery and a poultry farm from which he supplied the several government departments. By the way, what happened to the famous Ndaigaga market? Tebiriwo, ne wakiteka tewali. What happened to Specials? Bamukuba, ate babi. Specioza naye atudde ku chupa. Specioza president yamugamba nti owaye nkuwadde obwa vice president oli mukazi tiye naye tuula mu ofisi yange bakutiba n'abasajja n'abamagye tuulamu bakubire saluti kakati kyebakola Specioza okimanyi president bwe yabanga agenda mu president's office mu ofisi ye nga bakimya omulago bipads nga biblokinga sewage Museveni tazanyira ku bulamu bwe ne bw'aba yagenze wantu n'asanga mu ezo state lodges nga mulimu ensiri estate manager agenze ensiri ewuuba eti you've gone. Museveni ne bw'otandika okukolola nga muli mu meeting n'okolola emirundi ebitodda afuluma era akero oyo kyekisiba okumugoya akola yalwala Museveni alina akolola. He knows how expensive it is to fall sick and it is sick. So nga bablockinga sewage wa Specials bateeka mu pads ng'ewunya ne muga mukazi agenda kulwaza omukazi omukulu yafedda mu nsonga ogamba otya nti alina pads bano babi musome ekitabo kyange inside the palace nagamba saalabayo mulokole. I don't say mulokole, no, maybe the local of other type ne benalaba mu state busalabayo mulokole. I survived poison 3 times. You bring a tap, you say abuse the first lady. Museveni yekka gwe nategeera mu katabo kange muno muwandiikamu ne nkugamba following the experience I went through, I made the following resolutions. In the same way, the villagers in Kalagala reviewed Kajwa's conduct, and after the death of his third wife, have developed a different view about Wamama Mbapas, Jeno Mugisha Muntu, and Dr. Kiza Besigye. They must have had reasons for their decision. To leave. Nabo bajokebwa. Mukwezi yangamba munayaka kantu ya post. Nebe baliko takanyeta kudduka. Kaina kubiro wano muhanga bamwetampe ko yevu. Mukwezi jeno meje jeno mukwezi yanga nti atomanyiza ekyankuba. Bankula butepo bonti njagala kuwamba government. Ate president akampolinga. Bakalese dobozi yomweriri. Oyagala wamba government. Naye
bwe bali bunywereza wano wadde temwekuba mawulire naye ensi yagatamu abaana mmwe okiwulira nakugamba nti kati vyu yange ku Besigye endala kyemba nenyako kimu nti bo kye baakola ekibi baavuma mukama waabwe nze sivumanga ku Museveni kuba naliwo nagezaako omuntu ne bakugamba nti wavumye mukazi mirundi novuma abantu novuma ne mukyala nga nalwisa atudde wali ng'omugugu tavuma fasedi yekka avuma nenakalema kati mwebyabaganda byamwe bibayambaye avuma netumwebazi he prefers me to die protecting it omuganda teri baganda abo si baganda betuma amanya g'abaganda si baganda ato nze president naliwo kola apology njitwalire mukazi wange nagiza nange gitwalo gifulumye mawulire jana kyakusonye mukoddome werwawo gonka neregamu nawanika kunabusayo mulala wagulo natwala omuntu mu parliament natugire nine bwe tuba tujogebwa nnyo bannange oba batutte naye omukulembeze afukirwa atya mukoddomi we osikira otya sizaalawe kyali badde mu nsi ng'alina omwana mpagira mukozi yes kyali kibaddewo 10 naye omukono yatu n'omukono nange bose eyagala nankabirwa tajja kubiyisaamu ebyo tujja kwamba teri reconciliation naye we on different nations naye president alaba buvuyo bwa mukoddomi we bwakola nenkugamba number 2 my resolutions I cannot accept a government job that confines me and a formal structure nti ate waliwo anfuga gwe bagenda okubira esimu ntimbayo ate oyo ayogera ki bamugjeeko minisita awandika ebbaluwa bamugjeeko bagambe nti we mumugjeeko programu ze teryasobola gikuba mu gavumenti temuli siri mu gavumenti the only one person who can give me instruction president Yoweri Kaguta yes because I'm a volunteer I'm easy volunteer tebakusasula yampa kasiimo n'emmotoka bweri n'empya bagiriisi n'amagye weega bakuwadde n'emmotoka empya police I'm like a woman who has been forced out of her marriage. She only goes back to attend the social functions such as funerals and weddings. I support government only on important issues. If you have a problem, we can help you. Nti nagambye aba National Security Fund omuzungu yazze nangamba nti tukoze tulina munaffe sente zaffe mu National Security Fund mwene SSF oba wagumema obana nemba gamba wano government ekintu yakyonoona terina kyejja kuyisaamu. When a government loses public trust, everything it does never kinaba kiyamba abantu, it becomes a referendum. Abantu bakigamba people bakidebating kati obugaali bukomawo. President era yalagidde bagula obugaali obupya naye ate era bwayise mu local government era babukube babulye naye abantu abaagala gavumenti baba batya obugaali obupopularizing nga Museveni bwali badde na yellow bicycles nga buliko n'ekifaananyi kya Museveni ya command guards. Yes, to see the presence nti until gavumenti eno tenajja mu buyinza Land Rover zonna zaatekengawakako buli kiki aid era nga tekizibwa wamagye gituulamu. To tell you, see a government but it's for non-government organizations zaali nyingi teziriiwo kati sente zebabba za NAD sente zebabba za UPE za Museveni. He solved that issue kyobalaba nti baforeigners wano tebali tutawanyiza nnyo. No. Why? Ebintu byonna tubyekolerako bw'omanyi representative wa World Bank wano nedda omanyi representative wa gundi naye ani agenda okudiiringa ne Bank of Uganda ku international level nga maze girwaniramu kati bwe mwagirwaniramu in conclusion eriwa there's no byonna byabulirawo second yabalimo okugoba ani akolagana neyo bank who Makerele's ranking is low. Yes. Buli professor ayina sente za Nordic countries bamugamba nti yakwanye omukazi babaye bote bayiya embwa ino kuvayo embwa naye abo bwe mugobanga mubono ewaabwe yo tebayi bote basobola kuzza muliro tusobola n'omusuuledde luba n'omuzaze program etala tugenda umulamu katono nnyo bwe tukomawo tugenda tunuulira ekisembayo tukatumaliza n'ekisembayo nenkugamba I only support Yoweri Museveni because he supported
he supported efforts to save my political career. I'm always consoled by his last statement after listening to Walutwetwe's tape, fabricated tape. In almost the same way, the biblical Pontius Pilate acted when he found Jesus innocent. Museveni told me, metaphorically saying that however ruthless and huge a snake might be, it cannot survive an attack from mere cats once they connive against it using numbers. It was a narration Nakalema, Walutwetu, Tumwebas, and one of the Bakoto, who plotted against me. One day, I hope I will have the last laugh and a happy ending. 5, I will never enter the senior advisor's office, nor peeping inside it or coming near it. 6, I will never return to State House for fear of coming face to face with those wicked fellows. 7, I will never attend a meeting with my distractors where they are expected to attend. And 8, I will never attend any national function. I've maintained this for the last 3 years. Togenda kumukolo kwa government. Nyizo kwata payino nyizo kuba omuntu ngajije mutende. Omuntu we gwange ngumanyi. I'm celebrating 3 years of independence in September, officiated by who? By my mother. Nti ono yenna bye bamukozesa oyo omwana. Nze mama wange baali bamwocha. Ntuya pusi bagala mwochera mu ntuya pusi bampita wakoza. Myamwe fighter. Olutalo okusirika lumala kufiira mu muntu kufa. Program etala bwetyo tuli kutambula mpola abantu nemono n'abaana babannammwe tikati oyo anite muwala muto mumwononye musisi mwali mumwepankako nadduka oyo gundi ono mwana kumuwaira bifaananyi bye ngaali bukunya ebiyinza bifaananyi bye ngaali bukunya kitwebunyisa kitatu yabakoleranga sirabangako civilian alagirira motoka za president nalaba kitata Namaleta mugondi nge ayine enjegere ayine abalagiranga kitata tebaliwo program etala mungina kuwunya tugenda tunulira rangos eza temangalo etaka lye temangalo then tutunulireko tamale atunyonyoleko ne waliwo ebigambo ebitambula ebyaba Pakistan okuba ntino bagula abantu zembigira okitegera singa muyina atereza akantu kano mwali wulidde nga boogera tugenda nakyo kitulira tugenda ka playinga tuulire abagundi aba Pakistan ate muyine sawa ntono aba Pakistan bano abatwale the minister. That's why I challenge babiguza Pakistan gunda when you say there are no mafias in the government these 2 ministers we involved mu byokutwala human bodies are they in church, are they religious pastors or the part of the ekyo tugenda okutandikirako bwe tuva mu kuwumulamu katono nnyo HTV katumule katono program etala Tamale mirundi umaruka kande tovaako noberanga bajudice babiri bakola comedy ne bawe ne babasenze wawulidde abatabaganya basikangayo nti mujje mututabaganya ali mu America kati aponye sente zibakunganya bali zikunganyiza umusajja ne bumutulira nyine wa comedy what nenkugamba. Thirdly, mafias exploit conditions such as sickness or commercial loans. As a matter of fact, it is easier for senior government officials to access the expensive treatment out of the country. However, this is another trick, much like the illustrative village woman I highlighted in my earlier submission. Leaders are ready to tolerate humiliation because dropping them would mean shortening their lives. The Speaker of Parliament, Kadaga, they thought that she follows into this category, and therefore she is ready to accept any changes for this reason. Kadaga for Kevais. Erija abadde nga speaker controls her budget. Chibakola second tachimanyi kubanga ofuka party of the presidency.